ഇമ്മാനുവേൽ ദൈവം ജാതനായി എന്ന ഗാനാലാപനത്തിലൂടെ നമ്മോട് അറിയിക്കുന്നത് മിഡ്വെസ്റ്റ് ഡിട്രോയിറ്റ് റീജിയൻ MMVS Choir ആണ്. This is a fast carol number written and orchestrated in 2015 by Reverend Father Jerry John Matthew. This song glorifies our Lord Emmanuel, who renewed the creation by his incarnation as a human. It praises the Lord who was a redeemer of the Israelites and who extended the redemptive reality of all of us human beings by going beyond all limits and boundaries. Now, Detroit Region MMVS Choir will present to us this beautiful carol song.